Hi, I'm Banerjee. Once again, I'm here in this channel with a new video for class 11, and this is also another poem upon Westminster Bridge. Okay, so let us have a discussion, general introduction about the poet, then the poem, substance and analysis, and critical interpretation and explanation of the poem. The name of the poet is William Wordsworth. Whenever we pronounce the name of Wordsworth, a lot of things, a lot of messages, information should be delivered by any student and by any teacher. Whatever, as a teacher, first of all, I have some general introduction about Wordsworth. We know that William Wordsworth was the chief poets, was one of the chief poets among the Romantic Age. In Romantic Age, there were five chief Romantic poets. Who were they? Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats. We know William Wordsworth was the precursor of Romantic revival, and Wordsworth was called the worshipper of nature. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, was basically famous for his composition of supernatural machinery and supernatural, uncanny, and mysterious creation. Lord Byron, Romantic poet. P.V. Shelley, basically he was a lyricist. For lyricism, Shelley was basically recognized and highly acclaimed poet. And Keats, John Keats, was recognized for his composition of fantastic odes. These are the five chief Romantic poets. By their dint of inspiration, by their power of imagination, England, that means British poetry, reached a utter dimension in the age of romantic, in time of Romantic age. Now, Wordsworth, he was born in Cumberland, better to say Cumberland, in 1770. The early age of his life was very critical, because at the age of just 8 years, when he was just 8 years old, he lost his father, and when he was 13, he lost his mother. So এই ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনটা তার মধ্যে অ্যারোজ করেছিল। পরবর্তীকালে তার অনবদ্য দক্ষতায়, প্রতিভার দৌলতে তার হাত দিয়ে অসামান্য কিছু রোম্যান্টিক কবিতা বেরিয়ে এসেছিল, যেটা সারা বিশ্বের কাছে একটা অমূল্য রতন। হি ওয়াজ কল্ড দ্য প্রিকারসর, or he was called the worshipper of nature, প্রকৃতির পূজারী। Where is nature? There is Wordsworth. In Romantic age, he composed the poem. After Romantic age, in Victorian time, in modern time, actually there was not such a kind of poet who composed such fantastic creations and fantastic explanation, imageries, and also explanation from nature. So vibrant, so energetic, so fabulous was the creation by Wordsworth for nature. He is quite different from Shelley. He is quite different from, Keats. They are also they also drew their inspiration from nature. But where is nature? Whenever we pronounce the name of Wordsworth, that means there is some essence of nature. From Bengali literature, Joshimuddin Polli Kavi. Similarly, in English literature, Wordsworth. In all of his poems, basically, we get the so much variety of creations. Sometimes solitary river, sometimes Lucy Gray, sometimes some peasant girl, highlandless, everything. And so magical and vibrant was all such kinds of presentation that it reached a higher dimension. Actually, in his poems, we expressed what we can see,
we can see actually in his poem he celebrated, he suggested that it was nothing but spontaneous overflow of emotions or feelings that are recollected into tranquility. His creations was so magical, so vibrant, so living, so energetic that তিনি বিশ্বাস করতেন যে আমাদের আবেগ, আমাদের অনুভূতি সবসময় প্রশান্তিতে মুক্তি হয়। By the way, there are some theories. Basically, I teach the students two P theories, otherwise P2 theories. One is paganism, another is pantheism. What is paganism? Paganism is a kind of theory. That kind of theory was first introduced or taught by Wordsworth. What is it? What is the paganistic concept? In paganism or in paganistic concept, whenever we think, we judge natural objects as gods and goddesses. This theory is called paganism. And what is pantheistic theory? Pantheistic theory means there is an intricate connection between human beings and nature. There is an intricate connection between human soul and nature. Suppose a man who lives in countryside or a man who lives in town, who is much more closely attached, who is much more close to nature, someone or one who lives in nature, who lives in country life, who lives in a village. So actually there is an intricate connection between human soul and nature. Whenever we are in the midst of nature, there is an ultimate pleasure, there is an tremendous feelings that we gain or that we grow, that we feel. This is called actually intricate connection between human soul. In primitive time, we lived in we dealt in a sylvan life. From that very particular time, there is a connection between human beings and nature. Actually, আমরা যদি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থেকে যদি কাশফুলকে দেখি, দিগন্ত বিস্তৃত খোলা মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে যদি পথ করে ধানের আন্দোলনকে দেখি, মেঝা তুলোর মতো মেঘে যদি উড়ে যেতে দেখি, in this way. In daffodils, Wordsworth was actually was walking along the margin of bay. All of a sudden, he noticed a host of golden daffodils. A host of golden daffodils. And he just stretched his glance upwards and he found the aimless clouds. Actually, he compared himself to clouds. As without any aim he is roaming about, similarly in the sky the clouds are also floating from one place to another, one side to another without any aim. This is an imagery. This is the fantastic expression. In Solitary River, he was approaching and he was walking on a hilly region. All of a sudden he was mesmerized and he was touched with the song of a highland lass. So much bewildered was he, so much arrested was he with the sweet essence and rasa of the song that he stopped there and started to listen to the song. He did not guess the meaning, he did not guess the theme of the song, but he was so much arrested that he stopped there and listened minutely and attentively. And he compared the sweetness of the song so in such a magical way. Another one is with the song of nightingale, another with the song of cuckoo. How is the imagery? How is the comparison? When the weary bands of travelers actually take rest in an Arabian desert, in an oasis, at the time whenever they take their rest, being tired, at that time if they could or they can listen to song of nightingale, so sweet was the song to them, to the poet. The song of the Highlanders was much more sweet, sweeter than the song of nightingale to the Arabian or the weary bands of travelers. And in Hebrides, that means in one of the island of Atlantic Ocean, actually Hebrides is an island. Most of the time of the year it is covered with frost. There is no essence, there is no trace of human beings or existence, but it is not possible for anyone to go there
But at the advent of springtime, when cuckoo sings very sweetly, actually the silence of that particular area is broken. And at that time, how magical and sweet and ecstatic is the song of cuckoo. Similarly to the poet, it was so much more beautiful. So in this way, in some of his poems, he gave some fantastic illustration and explanation. Some Lucy poems. He composed 5 Lucy poems. A slumber did my spirit seal. 3 years she grew in sun and shower. She troubled some unknown men. Strange feats of passion have I none, and I travelled among unknown men. Everywhere, actually, Lucy, who was Lucy? Wordsworth's fetish incarnate. He was the darling and nursing of nature. Only in a lifetime, Wordsworth had a glance or had a chance to meet with the lady, but that first meeting was the last meeting. After that, it was not possible for him to have any trace, and for the second time, it was not possible for the poet to have a look. But this image, actually, the image of Lucy was so much arrested to the poet that the poet gave her eternal place through some composition. However, now come to that poem. Composed upon Westminster Bridge, September 3, 1802. It's a natural poem. It's an Italian sonnet, because in total there are 14 lines. An entire poem is subdivided into octave and sestet. Octave is consisted of 8 lines and sestet is consisted of 6 lines. How is the rhyme scheme in octave? A B B A A B B A. And how is the rhyme scheme in sestet? C D C D C D. So 8 plus 6 structure, that means in total 14 lines are there. Chatuspadi Kavita sonnet. What is a sonnet? In brief, single line. Sonnet is a poem of 14 lines. It is written in iambic pentameter with an intricate rhyme scheme. This is sonnet, Italian sonnet, Actually, William Wordsworth, in an early morning hours at dawn, was crossing Westminster. Westminster was a bridge in London over Thames River. Actually, in the poem, Wordsworth celebrates the city of London. London is all the time busy with din and bustle. It is one of the busiest towns in the world. But Wordsworth was too much lucky to have a glance of that particular busiest city in the early morning hours, in a very tranquil motion, in a very peaceful condition. That's why he congratulated to the Almighty that he had a chance to have the essence of the city in a peaceful condition. Kobe, actually there is a controversy. একটা কন্ট্রোভার্সি রয়েছে, কবি কি একা হেঁটে যাচ্ছিলেন না অ্যাজ ইউজুয়ালি তার বোন ডরথি ওয়াটসওয়ার্থ তার সঙ্গে সঙ্গে সবসময় যেতেন, তো তিনি ছিলেন কিনা। হোয়াট এভার দ্য ম্যাটার, হি ওয়াজ ক্রসিং। Actually, regarding crossing, there is some controversy among the critics. Actually, whether he was walking on foot or whether he was crossing on horse-drawn carriage. There is no such kind of particular reference in the poem, but we take that the poet was crossing in the early morning hours the bridge. All of a sudden he stopped there, and from the bridge he viewed the city, and he was mesmerized. He was touched. He was just bowled out with the panoramic view or panoramic beauty of London city. What did he see? He saw the Thames River that was floating, that was blowing in its own sweet will. Multitude of ships were just floating. They were in peaceful condition. They did not set their journey still. In distance, everything was standing still. The domes, the theaters, the temples, everything,
were just as if they were just standing, and in distance they were, all this panoramic view were just, all these things were very beautifully glistening, were very beautifully gorgeous with the radiance of the rising sun. It was the early morning hours, the sun was rising, the sun rays were emerging, and the sun rays has fallen all these beautiful natural objects, and it has given a panoramic view, and the city was silent and bare in the smokeless air. Some beautiful terms are used. Silent, why it is silent? Because at that time there is no din and bustle, there is no busyness, there is no clamor. Why it is bare? Because there was no smoke, no vehicles, no sounds from automobiles, no smokes from the factories were emerged. In a very peaceful, in a very tranquil, in a very solitary, in a very silent mode, the poet watched what the poet enjoyed the city. This is in octave. And what is in the sestet? Two things have been personified in the last para. This is sun and the river. The poet is saying that he had not such a calmness entire life. He had never seen such a calmness, and he did not ever feel such a calmness, such a profound calmness he did never feel, and he did never see at all previously. I'm dictating the line. Never did sun more beautiful steep in his first splendor, valley, rock, the hills, never saw I, never felt a calm so deep, the river gilt at his own sweet will. Dear God. Actually, like Rabindranath, Wordsworth also just surrendered and confessed himself to the power of Almighty. Dear God, the very houses seem asleep, all the mighty heart is lying still. I am dictating. তাহলে কি হলো? কবি খুব প্রত্যুষে বেরিয়েছেন, ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ ক্রস করছেন, তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন অপূর্ব দৃশ্য দেখে, এবং সেই প্রত্যুষে খুব আর্লি মর্নিং আওয়ার্সে তিনি ব্রিজের ওপর থেকে, সেতুর ওপর থেকে, টেমস নদীর ওপরে যেটি নির্মিত বিশ্বের সেরা সেতুর মধ্যে একটি, তিনি লন্ডন শহরকে দেখেছিলেন অন্য রূপে। লন্ডন শহর সাধারণত ব্যস্ততম শহর, যেখানে কলকোলাহল, কলকারখানার ধোঁয়া, গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ সবসময়ই ব্যস্ত থাকে, কিন্তু কবি খুব প্রত্যুষে দেখছেন, তো সেই জন্য এইসবের কোনো ট্রেস ছিল না। তাই জন্য কবি নিজেকে বলছেন আমি খুব লাকি, এবং সাইলেন্ট বিয়ার কন্ডিশনে, স্মোকলেস এয়ারে কবি দেখেছিলেন এই শহরকে। যখন সূর্যের আলো সমস্ত কিছুর ওপর ছড়িয়ে পড়েছে, সমস্ত কিছুর ওপর পড়ছে, সেই জাহাজগুলোর ওপরে, সেই টাওয়ার্সগুলোর ওপরে, সেই ডোমসগুলোর ওপরে, চাঁদোয়াগুলোর ওপরে, রঙ্গশালার ওপরে, মন্দিরের ওপরে, সব কিছুই দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে আকাশটা যেন মুক্ত হয়ে গেছে, দিগন্ত রেখায় কবি দেখছেন। কবি বলছেন এরকম প্রশান্তি আমি কখনো আগে অনুভব করিনি, কখনো এরকম দৃশ্য দেখিও নি। যেখানে দেখছেন কবি, সেই কবিগুরুর ভাষায় বলা যায়, ওগো নদী আপন বেগে পাগল পাড়া, বলো কোথায় তোমার দেশ, তোমার নেই কি চলার শেষ ও নদীরে। সিমিলারলি দ্য সেম ইকো ইজ হেয়ার, দ্য রিভার গিল দ্যাট ইজ ওন সুইট উইল, তার নিজের ইচ্ছায় নদীটা, টেমস নদীটা যেন বয়ে চলেছে, কোনো বাধা তার কাছে বাধা নয়। সেই নদীর ওপরেতে প্রাকৃতিক জিনিস শোভা পাচ্ছে, এবং কিছু দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য এবং যাতায়াতের জন্য, মালপত্রের জন্য যে সমস্ত জাহাজ, যে সমস্ত নৌকা, সেইগুলো যেন যাত্রা শুরু করে নিঃশান্ত স্নিগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কবি বলছেন, হে ভগবান, সমস্ত ঘরগুলো যেন ঘুমুচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ট্রান্সপার্টিভ দ্যাট আই এম গিভিং দ্য এক্সপ্লেনেশন, ক্রিটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন, ইন্টারপ্রিটেশন। কবি বলছেন এই শক্তিশালী হৃদয়টা যেন শান্ত হয়ে রয়েছে। শক্তিশালী হৃদয় কি, আমি কবিতার শেষে বলছি। আমি এবার কবিতার লাইন বাই লাইন একটু অ্যানালিসিস করে দিচ্ছি, ভালো করে তোমরা লক্ষ্য করো। দ্য ফার্স্ট লাইনগুলো এক্সাম্পল, যে সমস্ত লাইনগুলো আন্ডারলাইন করতে বলবো করবে, এবং লিটারারি এবং ফিগার্স অফ স্পিচগুলো আমি এখানে একবারে বলে দেবো। আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফিয়ার। দ্য ফার্স্ট লাইন ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এক্সাগারেশন, অতিশয় উক্তি, এক্সাগারেট করা হচ্ছে, হাইপার বোল, ফিগার্স অফ স্পিচ।
আমি যদি বলি লোকটির আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেছে, অ্যাকচুয়ালি আঙুল ফুলে কখনো কলা গাছ হয় না, বাড়িয়ে বলা। সেরকম আমি যদি বলি লোক মাঠটায় এত ভিড় হয়েছিল তিল ধারণের জায়গা ছিল না, সেরকম কবি বলছেন, বাড়িয়ে এমন করে বলছেন যে পৃথিবী থেকে এর থেকে সুন্দর জিনিস কিছু হতে পারে না। এই আর্লি মর্নিং আওয়ার্সে ব্রিজের ওপর থেকে লন্ডন শহরকে এরকম যে ভিউটা আমি পাচ্ছি, এর থেকে সুন্দর জিনিস কিছু হতে পারে না। ডাল উড হি বি অফ সোল হু কুড পাস বাই। এই দৃশ্য দেখে যে অপেক্ষা না করে চলে যাবে ব্যস্ততার জন্য, তার হৃদয়কে মনে করতে হবে খুব অলস। এ সাইট সো টাচিং, এরকম দৃশ্য যেটা ছুঁয়ে যায় মর্মস্পর্শী, হৃদয়স্পর্শী ইন ইটস ম্যাজেস্টি, তার জাঁকজমকতায়। দিস সিটি নাও ডথ দ্য লাইক এ গার্মেন্ট, শহরটি যেন একটা পোশাক পরে আছে কিসের? দিস ইজ অ্যান, এই যে লাইক এ গার্মেন্ট, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ সিমিলি, উপমা, ফিগার্স অফ স্পিচ, আন্ডারলাইন। দ্য সিটি নাও ডথ লাইক এ গার্মেন্ট, একটি পোশাক পরে আছে কিসের? মর্নিং বিউটি, কিসের? দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং, সৌন্দর্যের সকালের একটা পোশাক পরে আছে, যে পোশাকটা সজ্জিত হয়েছে কিসের মাধ্যমে? শিপস, জাহাজ, টাওয়ার্স, চাঁদোয়া, গম্বুজ, রঙ্গশালা এবং মন্দিরগুলো যেন উন্মুক্ত প্রান্তরে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং শহরটি সাইলেন্ট অ্যান্ড বেয়ার। সাইলেন্ট কেন? আমি বলেছি, প্রত্যুষে খুব সকালবেলা জাঁকজমকতা নেই, লোকের কলকোলাহল নেই, রাস্তাঘাটে গাড়ি ঘোড়া নেই, কলকারখানার ধোঁয়া নেই, গাড়ি ঘোড়ার ধোঁয়া নেই। বেয়ার কেন? যেন নগ্ন হয়ে, লোকের চাপ নেই, ইটস ডিভয়েড ফ্রম, ইটস ফ্রি ফ্রম din and bustle, clamor and busyness and uh, any kind of sounds from automobiles, from the factories, no smoke. That's why silent and bare. What is the cause of silent? That is the particular way is the cause of bareness. And open unto the field, উন্মুক্ত প্রান্তরে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে উন্মুক্ত হয়ে, and to the sky, এবং আকাশ, all bright and glistening in smokeless air, সমস্ত কিছু, এই যে সূর্যের আলোটা পড়ছে চাঁদোয়ার ওপর, থিয়েটার্সের উপরে, টেম্পলসের ওপরে, শিপসের ওপরে, all are looking very bright, very gorgeous, very glistening, very radiant in the smokeless air, ধোঁয়াহীন বাতাসে। That means what? Two interpretation. First interpretation is, at the time the atmosphere was free from fog, and secondly maybe it was free from smoke from the factories. This smoke should be interpreted or guessed in two ways: smoke may be fog and smoke may be smoke from factories. Now insisted, never did sun more beautifully steep, সূর্য কখনো কিন্তু এত সুন্দরভাবে নিমজ্জিত হয়নি। In his first splendor, his first splendor must be underlined, his means the sun personified, when human qualities are attributed to some inanimate object and is made to act just like an human beings, this is called personification. অচেতনকে সচেতন, সেরকম এখানে হি স্প্লেন্ডার, দ্যাট মিন্স দ্য সান স্প্লেন্ডার, সূর্যকে আমি এরকম সুন্দরভাবে নিমজ্জিত হতে দেখিনি তার জাঁকজমকতায়, হ্যাঁ, যেখানে ভ্যালিগুলোকে, উপত্যকা এবং শিলাবক্ষ পাহাড়গুলোর উপরে সূর্যের আলো পড়ে একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য দ্বারা শোভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কবি যেটা দেখেছিলেন, নেভার সওয়াই, কখনো, ভাবটা আগে, দিস ইজ ফর দ্য সেক অফ এমফ্যাসিস অফ the action, and this is the grammatical disorder, these are the poetic license, you know. And never saw I, কখনো আমি দেখিনি, and never felt, কখনো আমি অনুভব করিনি, a calm so deep, এত গভীরভাবে প্রশান্তি। The poet is mesmerized, that's why bewildered, the poet is astonished, the poet is totally bewildered, that's why the punctuation that is used here, it is of exclamation. The river gilt that his own sweet will, once again the river is also personified, his own sweet will, তার নিজের ইচ্ছায়। The sun inanimate, river inanimate, so two inanimate objects are personified here. Dear God, in the last portion he is corresponding himself, ওহে ভগবান, দ্য ভেরি হাউসেস সিম অ্যাসলিপ, সমস্ত গৃহগুলো যেন ঘুমিয়ে চলেছে। অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সপার্ট এপিথেট, হাউসেস আর নট স্লিপিং, দ্য মেম্বার্স অফ দ্য হাউসেস আর স্লিপিং, বিকজ ইট ইজ দ্য আর্লি মর্নিং আওয়ার্স, সো নো হিউম্যান বিংস, নো পিপল আর স্টিল অ্যাওয়েকেন্ড, দ্যাটস ওয়াই দ্য হাউসেস আর স্লিপিং, দ্যাট মিন্স দ্য পিপল, দ্যাট মিন্স দ্য মেম্বার্স, men, human beings are sleeping, and all that mighty heart is lying still. Mighty heart is an example of this is an example of personification, you know, because actually mighty heart means the city London. Here London is described and imagined here as a monster,
London is as if a monster because for its vibrance, for its grandeur, for its vastness, etc. But this vast grandeur, but this gigantic city is also at that time is lying in still. That's why all the mighty heart is lying still. The city, which is like a monster, this gigantic city is also lying still. So poet was too much lucky to enjoy the essence rasa of the city, to enjoy the city of London in such a different way, and it was very beautiful to look at, and he was totally bewildered and he was totally charmed. This is the point. So once again, it's my request to subscribe my channel and share this video. Wait for the next video. Be very happy, well and okay, and stay at home and be very attentive and minute. Thank you. Bye bye.